Si n'est pas une simple histoire. C'est le genre d'histoire laquelle tu repenseras 2 heures du matin. Si tu es prêt entendre une vérité que personne n'avait vu venir. Abonne-toi maintenant. Et si quelque chose te touche. Laisse un like dis-moi si que tu en penses dans les commentaires. Parce que des histoires comme celle-ci méritent d'être entendues. Ils pensent qu'elle est simplement un casser et passer autre chose. Mais elle en avait fini d'être leur plan de secours. Après un dîner de famille tendu au Blue Haven Bistro. Dans une petite ville du Vermont. Emily Parker reçut un message de sa sœur. Désolé, aime. Coupes difficiles pour la liste des invités. Tu comprends. G time. Aucun appel. Aucune explication. Just une ligne glaciale qui frappe comme une gifle. Emily fixa son téléphone. La lumière de l'écran se brûlant mesure qu'elle réalisait le message, attendant un suivi qui n'avait jamais. Sa gorge se serra. Un mélange de choc et de trahison brillant dans sa poitrine. Elle n'était pas une amie ordinaire. Elle était sa sœur. Celle qui avait traversé la ville en pleine nuit pour l'aider de manager. Paie ses factures quand elle était sans emploi. Tenu dans ses bras chaque rupture noyée de larmes. Si n'est pas possible, murmura-t-elle. Elle appela sa mère, Nora Brooks. Les doigts tremblants. Nora je viens de recevoir un message d'Ashley. Dit Emily d'une voix tendue. Elle dit que je ne suis pas invitée son mariage. C'est une erreur? Un long silence. Puis un soupir. Lour de désinvolture. Si n'est qu'un mariage, aime. Ne dramatise pas. L'estomac d'Emily s'ennuie. Sa respiration se bloquait. Just un mariage? Répétait-elle lentement. Comme si Nora avait oublié. Je suis sa sœur. Comment puis-je ne pas traiter sur la liste des invités? Ils ont de le garder petit, répondit Nora, sa voix légère, comme si elle expliquait un déjeuner annuel. Ashley a sent 20 invites sur Instagram, répliqua Emily, la voix montant d'un cran. Nora ricana. Un son repos comme du papier de verre. Les mariages coûtent cher, ma chérie. Elle probablement pense que ça ne te dérangerait pas. Que ça ne me dérangerait pas. Les mots tombent comme un coup de poing. Louis coupant le soufflet. Emily avait eat le roc d'Ashley. Déménageant ses meubles sous la pluie glacée. Payant son lawyer. Louis envoyant de l'argent qu'elle ne reverrait jamais. Elle était restée éveillée des nuits entières. Écoutant Ashley sangloter pour ses ex. Son café refroidissant sur la table. Chaque fois, Emily était elle. Sans poser de questions. Et maintenant, elle ne méritait me pas une place sans grandeur. Arte d'être dramatique. Ajuda Nora. Le ton tranchant. Perfectionné après des ans ignore Emily. C'est une seule journée. Tu en fais tout un drame pour rien. Emily vit le schema se dessiner clairement devant elle. Elle protestait en la balayette. Ashley revenait avec un demi désolé et elle pardonnait. Parce que c'est si qu'elle avait toujours fait. Mais pas cette fois. Quelque chose céda. Une résolution silencieuse installa en elle. Freud et ferme. Si elle ne voulait pas une invitation, elle ne serait plus leur pansement quand ils reviendraient en rampant. Je dois y aller, dit-elle d'une voix plaintivante de reprocher. Sans laisser Nora le temps de répondre. Emily posa son téléphone. La surface froide de la table en bois sous ses doigts. Et sentit la brûlure du rejet se transformer en quelque chose de plus vif. De la détermination. Elle n'allait pas rester la maison ruminer pendant qu'Ashley jouait la Marie. Probablement vita d'une robe que l'argent d'Emily avait contribué à elle. Elle ouvrit son ordinateur portable. La lumière de l'écran chassa la pénombre de son appartement. Si Ashley avait droit, sa journée parfaite.
Emily Array, sa semaine parfait. Quelques part d chaude, d vibrant, loin d'ici desordre. Elle fit defiler les images des stations balnéaires aux Maldives. Chacune plus éblouissante que la précédente. Lagons émeraudes, bungalows sur pilotis. Seals d'un bleu sky profond quills semblant paints. Elevate toujours juge ses voyages trop coteaux. Mais cette fois, ce n'était pas une simple escapade. C'était une déclaration. Ses épaules se détendront. Le poids de toutes ses ans d'obligations familiales glissant d'un coup. Elle cliqua sur un complexe 5 étoiles. Planchers d'hiver. Piscine débordement privé. Chef personnel. Le prix était exorbitant, mais après la manigance d'Ashley, Emily ne comptait plus se priver. Elle valida la réservation. Le cœur battant d'un sentiment de défi. Elle ajouta un volume en première classe, hublot obligatoire, et mit une excursion en catamaran au coucher du soleil pour sa première soirée. Ce n'était pas une faute. C'était la reconquête de sa valeur. Le courriel de confirmation arriva, et un sourire se tira sur son visage. Elle enregistra une photo du complexe. Des vagues blanches léchant un ponton en bois. Pour une future publication, le moment serait crucial. Au matin, sa valise débordait de robes légères, d'un chapeau de paille et de sandals, criant vacances. Elle y ajouta des boucles d'oreilles simplement parce qu'elles brillantes. Un petit acte d'indulgence. 2 jours plus tard, tandis qu'Ashley s'effarait ses compositions florales, Emily était l'aéroport, serrant un chai latte, billet d'embarquement en main. L'odeur du kérosène piquant l'air. Quand l'avion se leva, elle prit une photo. Jams allonges en première classe. Prosecco pédalant dans son verre, nuages d'ors indécis. Legende. Rayée de la liste. Mais G. Prospère quand me. Les likes affleurent avant me que l'avion atteignit son altitude de croisière. Sa cousine Lauren envoya un emoji flamme. Son ancien colocataire écrivit. Slay. Me sa tante Diane commenta. Tu le mérites. Quelque part au-dessus de l'ocean. Son téléphone vibra. Nora. Ois tu? Emily esquissa un sourire et mit le téléphone en silencio. L'atterrissage. Un chauffeur vêtu d'une chemise blanche immaculée lui tendait une noix de coca fraîche. La voiture glissait le long d'une route côtière bordée de pommiers. L'air sentait le sel et le jasmin. Le complexe était un herve. Hall ouvert avec powders and tech. Le murmure de l'ocean taudador. Son bungalow flottait au-dessus du lagon. Plancher d'hiver laissant voir des poissons filer sous ses pieds. Sur la terrasse, la brise jouant dans ses chevaux, elle pensa. Ashley put bien avoir son mariage. Moi, j'y saw. Le jour du mariage d'Ashley, Emily se révéla sous un soleil inondant les persiennes de son bungalow. Le lagon scintillant comme un joyau. Elle commanda le petit déjeuner. Kirpy's la mang, noix de coca fraîche. Café si riche qu'il gâchait jamais tout odeur café. Elle mangia sur la terrasse. Les pieds nous frôlant le bois tiède. Face un horizon infini. Vermont. Ashley devait sans doubt paniquer. Nora adjustant son voile. Quelqu'un s'agitant pour des prestataires en retard. Le café d'Emily en semblait plus sucré rien qu'y penser. Dix heures. Tandis qu'Ashley pesait pour les photos, Emily se prélassait au bord de sa piscine privée. Mojito la main. Lunettes de soleil sur le nez. Elle publia une photo. Chapeau incline. Lagon en arrière-plan. Avec la légende. Allergique au drame. Je m'épanouis au paradis. Les commentaires affleurent. Lauren. Tu es iconique. Tara. C'est tout. Me un collègue. Garde-moi une place. La tension n'était pas là, but, mais elle réchauffait le cœur.
Midi, el s'avança dans le lagon. Lo fraise sur sa peau. Un air de guitare flottant depuis le bar de la plage. Elle se sentait entrer dans une carte postale. Nora écrivit encore. Tu manques le mariage de ta sœur pour ça. Ça y ghost. Emily prit une photo. Ses tiles dans l'eau. Cocktail la main. Et l'envoya. Sans un mot. Avant de mettre son téléphone en sourdine. Lapers midi. Elle s'abandonna un message l'huile de coca. La senteur douce restant sur sa peau. Les mains de la thérapeute dénuant des ans de tension. Elle ne regrettait pas le Vermont. Pas une seconde. C'était sa journée. Sa paix. 2 heures plus tard. Alors que le soleil se couchait. Son téléphone s'illumina. Messages de Nora, d'Ashley, de son cousin Brian, de son oncle Tom. Elle les ignora. Degustant un verre de vin sur la terrasse. La brise marine caressant son visage. Mais la curiosité l'emporta. Nora. Appelle-moi. Urgent. Emily leva les yeux au ciel. Tout était urgent des quils voulaient reprendre le contrôle. Brian. Tu ne vas pas y croire. Appelle-moi. Ashley. J'ai besoin de toi. S'il te plaît. L'audace de ses mots la fit rire. Le son résonnant sur l'eau. Besoin d'elle. Ils l'avaient écarté. Et maintenant elle était essentielle. Le message suivant de Brian la figia. Le mari s'estire. Reception en chaos. Elle cligna des yeux. Relut. Oh. Tire? Écrivit elle. Comment ça tire? Brian répondit. Grosse dispute en plein milieu de la réception. Il est parti. Plus de nouvelles. Emily se renversa dans son fauteuil. Un sourire s'éteint lentement. Une petite voix lui souffla qu'elle ne devrait pas s'en réjouir. Mais une autre, plus forte, murmurait. Le karma fate son oeuvre. Les messages continuaient de pleuvoir. Tom disait que Nora et Nathan s'étaient mis crier sur la piste de danse propose de l'image de la famille. Sa grand-mère pleurait. Blamant Ashley d'avoir exclu Emily. Le bar avait ferme plus tot après des bagarres entre invités. C'était le chaos total. Un mariage en train de s'effondrer. Sans quelle soit elle pour le repérer. Ashley écrivit encore. J'ai ten supply. Appelle-moi. J'ai besoin de ton aide. Emily prit une photo. Son verre de vin. Le lagon au crépuscule. Et publia. Occupe vivre ma malheur vie. Puis elle bloqua le numéro. Termine. Le lendemain matin. Les vagues clapotaient doucement. L'air embaumait le frangipanier. Emily avait, paisible, son téléphone. Silencio. Un luxe rare. Puis un message de sa cousine Rachel. La seule en qui elle avait confiance. Tu ignores tout le monde. Mais tu dois entendre ça. Appelle-moi, tu vas adorer. Emily sourit. S'éteint sur le lit. Le lagon scintillant derrière les vitres. Elle appela. Rachel décrocha. La voix vibrante. Tu es assise? Allongé, dans un bungalow aux Maldives. Répondit Emily en riant. Parfait. Le mari est parti. Tu le sais, non? Ryan m'a raconté. Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda Emily. Rachel raconta tout d'un ton exalt. Oh. Ashley la coins la réception. Une histoire de liste d'invités. C'est parti en vrille. Ils ont hurlé devant tout le monde. Il a juste. Quitte la salle. Sans veste. Disparu. Emily éclata de rire. Le sun clair semblant aux roulis des vagues. Oh, c'est poétique. Attends, c'est encore mieux. Répondit Rachel, jubilante. Nora et Nathan se sont disputés sur la piste, devant tout le monde, pour savoir qui avait le plus ridiculisé la famille. Les invités en film. Grand mire à crack. Elle a dit que tout si désastre.
C'était parce quashlina teve pas invités. Emily se redressa. Sa tasse de café la main. Grand mira dit ça? Murmura-t-elle. Un sourire se dessinant lentement sur ses lèvres. Oh, ça oui, dit Rachel, fortet clair devant tout le monde. Si tu avais bien trait Emily, tout ça ne serait jamais arrive. Emily porta une main sa bouche, retenant un éclat de rire pour ne pas recraquer sa boisson. C'est de l'or, souffla-t-elle. Rachel continua. Nora a entendu ta tante Diane approuver grand-mère, et elle se sent mises se disputer. Ashley elle, était dans la suite nuptiale, en train de lancer des coupes de champagne sur ses demoiselles d'honneur. Emily renifla, imaginant la scène. On dirait une émission de télé-réalité. Attends la suite, dit Rachel. Nora a appelé la mère du mari pour ranger les choses. Et tu sais ce qu'elle lui a répondu? C'est un bazar, de bruitoi. Puis elle a raccroché. Emily se renversa dans sa chaise. Un sourire si large qu'elle en avait mal aux yeux. Ils me reprochent de ne pas traiter pour sauver la situation, pas vrai? Exactement, répondit Rachel en riant. Ils descent que tu aurais sous la camère, comme toujours. Emily, but une gorgée de café, lent et délibérée. Le malheur dans tout ça? J'm'en fiche complètement. Le rire de Rachel crepitait dans le téléphone. Tu es mon héron, c'est légendaire. Elles raccrochèrent, et Emily sortit sur la terrasse. Le soleil caressait sa peau. Les vagues s'enroulaient parasusement indécis. Chez elle, Ashley devait planifier une cérémonie de rattrapage. Nora tourner en rond, et Nathan furent les discussions de groupe. Emily leva sa tasse de café vers l'horizon. Un toast elmi. Le karma avait fait le reste. Vers midi, après une baignade dans le lagon, son téléphone vibra de nouveau. Numéros inconnus. Sriment Ashley Honora improntant le portable de quelqu'un d'autre. L'un de ces. Il faut qu'on parle avant que ça empire. Un autre. Ashley est en miets. Appelle ta mère. Emily éclata de rire. Faisant sursauter un touriste coat. Une discussion de famille. Cela voulait dire en get apens pour la culpabiliser et la forcer reprendre son vieux rôle. Elle écrivit Rachel. Ils préparent une grande conversation quand j'y rentrerai. Je longe mon séjour. Rachel répondit. I can nique. Details plus tard. En 5 minutes, Emily annula son volume retour et prolongea son séjour d'une semaine. Le mail de confirmation fit jailer une petite étincelle de joie. Elle ne se contentait plus de fuir une réunion. Elle en avait fini d'être leur numéro d'urgence. Si sawyer elle, sous une cabane, un pina colada la main. Elle envoya un dernier message Ashley et Nora. Vous voulez un mariage sans moi? Profites des conséquences. Je suis occupé. Envoy. Bloc, termine, le soulagement fut électrique, comme si elle retirait un manteau trop lourd. 4 ans qu'elle jouait la réparatrice. Clés perdues, ruptures, fractures, disputes. C'était fini. Au dîner, les fruits de mer étaient divins. Le vin d'une fraîcheur parfaite. Le serveur souriait, sans attente. Rachel envoya un texto. Ashley est furieuse que tu aies prolonge. Nora perd la tête. Nathan dit. Bien fait pour elle. Et grand mère parle d'un mariage maudit. Emily éclata de rire. Reposant sa fachette. Maudit. Parce qu'elle n'était pas elle. Put très bien. Elle marqua ensuite sur la plage. Le sable tied sous ses pieds. La lune versant son argent sur les vagues. Son esprit était tranquille. Plus de réflex anticiper les drames des autres. Le dernier jour,
Elle fit du kayak au coucher du soleil, le ciel flamboyant, rose et or. Elle ne regrettait pas l'ancienne Emily, celle qui croyait que repérer les autres tenait un sens sauvage. Cette Emily, elle avait disparu. De retour son bungalow, elle but une coupe de champagne, face le chien infini. Elle posta une dernière photo. Sa silhouette découpée dans la lumière du couchant. Legende. La paix est ma nouvelle priorité. Les likes affleurent, mais cette fois, c'était pour elle. Elle leva sa coupe vers l'horizon. Les vagues murmurent leur approbation. Le mariage d'Ashley s'était effondré sans elle. La vie d'Emily, elle, ne faisait que commencer. Et si cette histoire vous touche, la prochaine vous laissera sans voix. Abonnez-vous avant de la manquer. Et si vous avez ressenti quelque chose, appuyez sur j'aime et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre.